voy a dar la palabra para que comiencen y bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos ya a comenzar. Yo estaré haciendo la traducción para que todo el mundo pueda tener claro lo que nos están compartiendo ese International. Beth, you can begin. Okay. Welcome all into company survey meters. Thank you all for attending. I hope this will be a useful tool for you and all of your customers. Do we not hear the? Will you be translating in between here? Yes, sorry, Beth. I have my microphone off. Muy buenos días para todos, muy buenos días para Intecon y todas las empresas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar hablando con mi equipo del tema de radiaciones ionizantes y esperamos que todos los temas sean de mucha utilidad para ustedes y para las diferentes procesos y aplicaciones que tienen. We work as a team here. I'm Beth Kramer, the Director of Sales. I'd also like to introduce the other members of this team for the webinar. Nosotros en CS International trabajamos como un equipo. Voy a presentar primero mi equipo. Mi nombre es Beth Kramer, yo soy la directora de ventas de CS International y voy a presentar al resto de las personas. And Product Manager. Robin Kramer, our Quality Assurance Manager, RSO, and Technician, and he will show you how to use the instruments and how they work. And then we have Jason Seeley. He's our technical engineer and behind the cameras at this time. En este momento, pues les estoy presentando mi equipo. Nos van a acompañar Jason Seeley, que es la parte técnica y la parte de postproducción que está con nosotros. Está también Rob Kramer, que es la persona que lidera todo lo que es el proceso de calidad y también nos va a mostrar un poco la operación como los equipos. Y bueno, este equipo es el que nos va a estar acompañando el día de hoy atrás de la presentación. Ready? Okay, so Lee Skinner is going to start you off with a quick rundown on radiation basics. Bueno, vamos a comenzar primero con todo lo que es el tema de los principios básicos en todo el tema de detección de radiaciones. Okay, well. Okay. Nicholas, do we have any translation? So, sorry, but I think I'm not sure is it my internet or your internet. Germán, ¿te escuchas bien? Because I'm not hearing well. No, it's your internet, Jason. We couldn't hear you well. Oh, okay. Is it any better now? Yes, right now I hear you. Okay. I just wanted to start by saying thank you to everybody for taking the time to join us today. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a todo el mundo por unirse a nuestro webinar y por su tiempo el día de hoy. Okay. And I'm going to start by just going through some basics of Yes, I'm sorry, the internet seems to, I don't hear you well. It's okay. like intermittent. Okay. I just said I'm going to begin today with just running through some basics of radiation. Voy a comenzar el día de hoy haciendo un recuento de los conceptos principales que tienen que ver con radiación. Okay, we're going to start just by the basic definition of radiation. Vamos a comenzar porque lo que son las definiciones básicas de radiación. Okay, so radiation is energy in the form of particles or waves. And essentially, it's an isotope that's unstable. And in the process of becoming stable, this isotope emits these particles
and these waves. La radiación, por definición, vamos a definirla como energía que está en forma de partículas o ondas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que queremos expresar acá es que tenemos un isótopo inestable que en el proceso de volverse estable está emitiendo energía, bien sea en forma de partículas o ondas. And there's generally speaking two types of radiation. This would be ionizing and non-ionizing. Generalmente hablando, vamos a tener dos tipos de radiaciones, lo que es la radiación ionizante y no ionizante. The type of radiation that our instrumentation deals with is ionizing radiation. La parte de radiaciones que vamos a estar hablando el día de hoy y la de cual nuestros instrumentos se encargan es la parte de radiación ionizante. Non-ionizing radiation is a lower frequency, and because it doesn't cause the same damage to living tissue, it's not a focus of our instrumentation. La parte de radiación no ionizante, usualmente radiación de muy baja frecuencia, y debido a que no tiene un efecto tan drástico sobre lo que es los tejidos biológicos, Here's the no vamos a hablar de, no vamos a tenerla en cuenta y no es el foco de nuestros instrumentos. and so the first type of radiation, ionizing radiation, that we're going to speak about today is particle radiation. La primera parte de radiación que vamos a estar hablando el día de hoy es lo que es la radiación debido a partículas, partículas que son emitidas. And the first one is alpha particles, particles that are high in mass. They're larger particles. La primera que tenemos en este tema de radiación por partículas son las partículas alfa, que son partículas de una alta masa, son partículas pesadas. And being larger, they don't travel very far through the air. They travel an inch or two. Y debido a que son grandes y tienen una masa muy alta, no viajan tanto en el espacio, sino más bien tienen una cobertura mucho menor en el espacio. And also being larger, it means that they can be shielded easier. Can be stopped with a sheet of paper or even a layer of your skin. Y debido a que son partículas grandes, son mucho más fácil de aislar, es más fácil aislarnos de este tipo de partículas, bien sea con alguna tela especial o incluso nuestra propia piel en la mayoría de los casos pueden aislarlas. The next particles are beta particles. Las siguientes partículas son las partículas beta. Now, beta particles are lower in mass than alpha particles, which allows them to travel farther through the air, about 10 to 20 feet. Las partículas beta, a diferencia de las alfa, tienen una masa muy pequeña y eso les permite viajar mucho más en el espacio. Pueden viajar alrededor de 10 a 20 pies. These particles are still large enough that they can be shielded by a book, a layer of aluminum foil. Estas partículas, a pesar de que son más livianas, siguen siendo suficientemente grandes para poder ser aisladas, por ejemplo, con una capa de aluminio. But they can penetrate the skin. Pero estas pueden penetrar la piel. Okay, so we're going to move on here to wave radiation. Y ahora nos vamos a mover hacia lo que es radiación causada por ondas. Yeah, there's two types of wave radiation that we deal with, and that's gamma rays and X-rays. Hay dos tipos de radiaciones con las cuales vamos a estar lidiando. Una de ellas es la radiación gamma y otra es la radiación por rayos X. Yeah, so they have no mass, no charge, and their gamma rays are waves produced in the nucleus. Jason, could you repeat it, the last words, please? Okay, yeah, gamma rays are produced in the nucleus of unstable atoms. They're electromagnetic waves. La radiación gamma son ondas electromagnéticas que son producidas en el núcleo de un átomo inestable. Produced when orbiting electrons transition to lower energy levels.
Son producidas cuando los electrones que están orbitando el átomo están descendiendo, cambiando de nivel de energía. For all practical purposes, gamma rays and X-rays are basically the same. They have the same characteristics. Para propósitos prácticos, vamos a asumir que la radiación gamma y la radiación de rayos X son Gamma rays are prácticamente lo naturally mismo, son muy similares. One difference being that gamma rays are naturally occurring and X-rays are man-made. La principal diferencia que vamos a hacer énfasis es que los rayos gamma son naturales, o sea, se dan de forma natural, mientras que los rayos X son producidos por el hombre. We're going to move on to radiation dose. Vamos ahora a ver lo que es la dosis de radiación. Did you hear that? Yes. Okay. Radiation dose has to do with the energy deposited when an object interacts with radiation. Cuando hablamos de la dosis de radiación, estamos hablando de la energía que se deposita en un objeto cuando está en interacción con una fuente de radiación. There are 3 different ways that we measure that dose. Hay 3 formas diferentes en las que medimos esa dosis. No se puede abrir a mí, pero aquí están los adjuntos. Today, I'm going to go ahead and move on. I just wanted to give you a basic idea. Por Te favor, pide el link. ¿podrían Pero quitar le los pusiste. micrófonos? Se les agradece, por favor. Sorry, Jason. Can you repeat again? The presentation stop sharing. Yeah, it's okay. Oh, it stopped sharing? Okay. Okay, we got, maybe you can move it over to this. You can't? Presentation Can you on share the Jason's presentation? computer. Nicolás, put it in your computer. Let me, I think I have it here. Let me, I can put on my computer. Yeah, I don't know why. Let me, I will share in my computer. Every time you need to pass over the next slide, tell Nicolás. Sure. Just put your Yeah. Give me 1 second. Perdonen a todos por los inconvenientes que hemos tenido el día de hoy de conexión y de las láminas. Perdón. Ya estamos solucionando. I think we were here. Okay, next slide. Okay, yeah, I'll just go ahead and pick up here where we left off. Perfect. So when it comes to radiation dose, there are 3 different ways that's measured, but what's important is just knowing what radiation dose is, and it's the energy deposited when radiation interacts with an object. Retomando y para definir la importancia de la dosis de radiación, hay diferentes formas de medirla, hay 3 formas en las que podemos medirla, pero lo importante es que se llene el concepto, que el concepto básicamente es la cantidad de energía depositada en un objeto que está en interacción con una fuente de radiación. Okay, next slide. Yeah, you can skip this one as well. Yeah, he didn't have that other one. Okay, so I'm gonna real quick just talk about background radiation. There's naturally background radiation at all times everywhere. It's a natural part of the environment. Ahora vamos a hablar un poco también de lo que es la radiación de fondo. Siempre existe y siempre va a haber una radiación que es natural y que está de fondo y a la cual estamos expuestos.
There are two main sources of natural background radiation. That's cosmic and terrestrial. Hay dos fuentes naturales de lo que es esta radiación de fondo. Una es la radiación cósmica y otra es la radiación producida por nuestro planeta Tierra. Cosmic is radiation produced by the cosmos, comes from space. Lo que es la radiación cósmica es la radiación que viene producida por el cosmos, la que viene del espacio. And terrestrial is the radiation that's naturally occurring in the Earth. Y la terrestre es la radiación que está causada naturalmente en nuestro planeta. There are some sources to be elevated. Hay algunas fuentes que elevan esta radiación o que producen más radiación que son producidas por el hombre. Yeah. And those would be X-rays for diagnostics. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo que son todas las fuentes de radiación de rayos X para diagnóstico en nosotros, en los seres humanos. Radiopharmaceuticals, such as isotopes used for cancer treatment. Todo lo que son farmacéuticos radiológicos, por ejemplo, los que se utilizan para tratamiento del cáncer. They have, such as level gauges and density gauges used in different industries to accomplish certain projects and goals. También todo lo que tienen que ver con armas nucleares que no funcionan y que hacen ciertas pruebas donde igualmente queda esa radiación en el espacio. Okay, so next slide. Okay, next. And yeah, we can skip this one as well. Okay, so this brings us to a concept that we use here in the United States called a LARA. Esto nos lleva a un concepto que utilizamos en Estados Unidos que se llama ALARA. And a LARA stands for as low as reasonably achievable. Y ALARA significa el nivel alcanzable razonablemente bajo. Okay. So the basic idea behind a LARA is to take a very conservative approach when dealing with radiation safety. Cuando hablamos de ALARA, lo que estamos hablando es de cómo poder tener una aproximación real y conservadora cuando estamos lidiando con radiación. You're taking with whatever regulations are in place, but to limit the exposure whenever possible. Sorry, Jason, you repeat because sometimes I don't hear you well. I'm not sure why. Okay. Yeah, the idea is that you want to limit the amount of exposure as much as possible, regardless of what kind of compliance is necessary. Y este concepto básicamente lo que busca es que reduzcamos lo que es la exposición de una persona a lo mínimo posible, independientemente de lo que la regulación pueda exigirnos. And there's 3 general methods of decreasing your exposure. Y generalmente hay 3 métodos por el cual podemos controlar la exposición de radiaciones. Yeah, that's time, distance, and shielding. Que son el tiempo, la distancia y lo que es el aislamiento, la protección. Okay. When it comes to time, you're just spending as little time as possible near your source or contamination. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de poder estar el menor tiempo posible cerca de una fuente que pueda contaminarnos o generar radiación. And distance, the more distance between you and your source or contamination, the better. Cuando hablamos de distancia, por supuesto, estamos hablando de que al tener la mayor distancia posible con esa fuente de contaminación va a ser mejor. Possible when in any kind of project you're engaged in with radiation. Sorry, Jason, and you repeat that last one because again, I don't hear you. Yeah. With shielding, you want to use as much shielding as possible in whatever project you're engaged in that's dealing with radiation.
Cuando hablamos de aislamiento, de protección o de barreras físicas, estamos hablando que en cualquier proyecto, cualquier aplicación o cualquier uso donde estemos expuestos a radiación, deberíamos estar usando la protección adecuada o la mayor protección posible para estar aislados de esa radiación. Is really all about planning. Realmente todo se reduce a una buena planeación. When you're planning whatever project you are engaged in, plan your task to allow for the least amount of time, the most amount of distance, and the most amount of shielding. Se trata de planear y se trata de que cuando tenemos una tarea donde estamos involucrados con una fuente de radiación, es poder planear de tal forma que estemos el menor tiempo Okay. posible, a la mayor distancia posible y con la mejor protección posible para esa tarea. Okay, next slide. Okay, you know, for now, in the interest of time, we're going to go ahead and move on from this basic radiation, and I'm going to turn it over to Beth, and she's going to go through the industries served and some of the applications within those industries. Bueno, por un tema de tiempo y los problemas que hemos tenido, vamos a pasar rápidamente esta diapositiva y vamos a darle el paso a Beth, quien nos va a compartir un poco de las aplicaciones y las principales industrias donde se utilizan estos equipos. Hello again. Let's move on to the next screen. We'll see. Keep going. Go ahead. We're going to do the industries targeted. Next. There we go. Okay. So the industries we target for our instruments are listed on the PowerPoint, and I'd like you guys to all look through this after the presentation to get a better idea. ¿Cuáles son las industrias objetivos? Las industrias donde usualmente se tienen una exposición a radiaciones son las que están mencionadas en este momento en la presentación, la cual obviamente se compartirá. La idea es que también cada uno pueda evaluar si hace parte de alguna de las industrias o aplicaciones. Next one. Yeah, okay. So the applications that I'm going to introduce are for different fields. Industrial radiographers. So industrial radiographer 4, Monitor 1000 EC, and Ranger. Cuando estamos hablando de aplicaciones e industrias, estamos hablando, por ejemplo, lo que es la personal que está en radiografía, que usualmente utiliza dosímetros como el modelo 200S. So industrial radiographers use this for checking leakage in density gauges that have sealed sources, as well as moisture and level gauges. En la industria de lo que es la radiografía se utilizan equipos para mirar lo que son las fugas en las diferentes fuentes de radiación y por estar seguros que no exista una fuga no evaluada dentro de esa aplicación. In the United States, the industrial radiographers are required to have a radiation detector on hand. En los Estados Unidos, lo que son todo el personal que está en la industria de radiografía está obligada a tener un detector en su mano todo el tiempo. They also use these for checking leakage in X-ray equipment that they use on site. Este instrumento no solamente es para protegerlos a ellos, sino también lo utilizan, como lo mencionábamos, para poder en los diferentes sitios de la aplicación poder verificar que no hayan fugas. Checking, for example, cracks in pipes. O también, por ejemplo, se pueden utilizar para uno encontrar fracturas o pequeños orificios que pueda haber en ciertas tuberías. And these pipes can be filled with sludge from oil and gas industries, leaving deposits of norm, which is a naturally occurring radioactive material. Lee touched base on that a little bit. En el tema, por ejemplo, de petróleo y gas, esa inspección, hay inspecciones también que se realizan en todo lo que son tuberías, donde puede ocurrir una radiación natural que también debería ser monitoreada. Contamination for the personnel safety
And if they're going to be removing the pipes, they need to make sure they are not contaminated. Y muchas veces cuando tienen que hacer algún trabajo, por ejemplo, de remoción de tuberías, tienen que estar seguros y cuando remueven la tubería no va a haber contaminación o no se está generando una fuente de radiación. They don't want to move these contaminated pipes to a facility and Sorry, Beth, can you repeat? I missed that one. sure, they don't want to move these pipes contaminated to a facility and contaminate the facility. Y por supuesto, todo lo que son estas tuberías o este material que pueda tener radiación, no quieren moverlo de pronto hacia una instalación donde pueda generar una contaminación al personal. Okay, so these workers also wear a badge or a dosimeter and our Century EC dose rate meter. Usualmente este tipo de trabajadores utilizan también un dosímetro. Para esta aplicación lo más común es el dosímetro Sentry y el RAD 60. The Century EC is set to alarm at a preset alarm level in the US at 500 MR. You'd probably look at 5,000 microsieverts. Usualmente estos dosímetros lo que tienen es una alarma que se configura al límite que debería no exceder la persona. En el caso de los Estados Unidos, esa alarma se configura a 500 On the microsieverts. instrument, these are preset on the instrument and it is the industry standard. Usualmente estos niveles están preconfigurados en los instrumentos y están alineados a los estándares nacionales. And Robin will explain later how to set alarms on all of our instruments. Y de hecho, Robert más adelante va a estar mostrándonos incluso cómo se configuran esas alarmas en nuestros instrumentos. Industrial hygiene. Industrial hygiene is responsible for the safety of personnel. Otra aplicación o otra industria importante es lo que es la industria de la salud ocupacional o de la seguridad industrial, donde esas personas son responsables por la seguridad y la salud de las personas que trabajan. Whatever industry has possible contamination in their facilities, it could be man-made or from contaminated. Sorry, but I need you to tell again because sometimes the internet is not working. Okay, okay. So whatever industry has possible contamination in their facilities can be man-made or from contaminated parts. En cualquier tipo de industria donde pueda haber una fuente de contaminación, bien sea por un origen del proceso como tal o del ser humano que lo está produciendo en esa aplicación, o bien sea porque puede haber material contaminante, debe haber un control y debe haber personas que estén preocupadas por cómo no va a haber afectación a las personas. And inside the facilities, the industrial hygienists set up processes to help protect the personnel. Y en estas diferentes industrias donde puede ocurrir esto son los higienistas industriales los que están encargados de realizar los procedimientos y los controles para que no ocurra este hecho. So our Ranger EXP, Gamma View, and area monitors are all used in industrial settings. Y en ese caso, nuestra familia Ranger con el Ranger XP, también el Gamma View e incluso algunos equipos que tenemos para monitorear áreas que son fijos son utilizados con ese propósito. Okay, now we also have health physics is another industry we deal to. So health physics is health physicists and medical physicists. Otra industria y otra aplicación que tenemos es la parte de la salud física. En esta parte lo que tenemos es todas las personas que trabajan en este ámbito que necesitan hacer remediación y encuestas generales de radiación. Environment from potential hazards of radiation in a variety of settings. So sorry, but I need you to repeat that one again, the internet. Sure.
Health physicists protect people in the environment from, let's see, let me look again here. They help protect people from the exposure in the environment and the potential Estas personas lo que hacen es hacer mediciones y tratar de proteger las personas de esa radiación que pueda estar en el ambiente. So the health physicists help set up decommissioning and environmental remediation. Y estas personas básicamente se encargan de todo lo que es el comisionamiento y todo lo que es la parte de remediación después de que haya una fuente radioactiva. Part of the life cycle of an industrial facility. Y usualmente esto sucede después de que una facilidad o una planta llega después de su vida útil y ya tiene que ser retirada. So when a facility no longer serves a useful purpose, it needs to be dismantled. The industrial process. Y estas personas se encargan de una planta cuando ya no cumple su propósito, ya terminó su vida útil, se encargan de todo lo que es el desmantelamiento de esa planta y estar seguros que todo va a estar bien después de haberla retirado. So they're also involved with nuclear decommissioning and environmental remediation, and they share a common objective. Y esta gente usualmente está en toda la parte que And es the de environment. comisionamiento y toda la parte que es de remediación y también de comisionamiento nuclear. And what instruments do we recommend for this? Our Ranger, Ranger EXP, and the Gamma View. Y usualmente en esta aplicación los instrumentos más utilizados de nuevo es la familia más versátil que es la Ranger con el equipo Ranger, el Ranger XP y el Gamma View. Physicists, and they work with physicians, assist patients who need imaging technology and radiation treatment in a hospital and other medical facilities. Otra aplicación es las personas que trabajan con todo lo que es imágenes diagnósticas y toda la parte de hospitales donde hay fuentes de radiación. Again, the Ranger, Ranger EXP, Gamma View, Dosimetry, and area monitors are used by medical physicists. Y usualmente en estas aplicaciones se utilizan de nuevo todo lo que son los equipos, digamos, de Okay, so scanning, así como también los dosímetros y los equipos de radiación en área que son fijos. Okay, so there's also environmental remediation, and this aims again to reduce radiation exposure. También, por supuesto, tenemos toda la parte ya de medio ambiente cuando hablamos de remediación ambiental, que quiere decir que un sitio después de cierto proceso pueda no emitir más radiación. And these can come from the radiation storage in facilities, and contaminated infrastructure, groundwater, surface water. Y esto, por supuesto, puede ocurrir cuando tenemos alguna planta que de nuevo dejó de ser útil, cuando tenemos de pronto alguna fuente contaminada de agua, bien sea subterránea o bien sea en la parte superficial, y de diferentes aplicaciones o diferentes momentos donde esa área debe ser remediada después de un uso con radiación. For many activities such as mining and processing of uranium. Por ejemplo, esto, por ejemplo, es algunas actividades mineras o algunas actividades que requieren procesamiento con uranio. Or the release of radioactive substances to the environment after a nuclear or radiological accident. Y también cuando hablamos de lo que es emitir en el medio ambiente después de algún accidente nuclear o radiológico. So the physicists, the health physicists are responsible for the safety of our
radiological health. Entonces, esto es lo que son los físicos de la salud, están encargados de proteger de la radiación a todo el personal que esté trabajando en este ámbito. And again, the Ranger, P, and the Gamma View. Y de nuevo también estas aplicaciones, la familia más versátil, la que es más común, va a ser la familia del Ranger con el Ranger XP y el Gamma View. So then another industry is the laboratories and hospitals. Otra industria es la parte de laboratorios y hospitales médicos. The labs and hospitals, of course, will use these instruments to check their X-ray equipment for leakage. Una de las principales aplicaciones es en estas industrias poder revisar todo lo que es el equipo de rayos X que no tenga, por ejemplo, fugas. The Ranger is a great tool. It does surface contamination. El Ranger, por ejemplo, es una excelente herramienta ya que permite hacer un testeo de la contaminación en superficie. And in the lab, it can also be used for doing swipes to clean up an area of any isotopes. Y también puede ser utilizado para evaluar después de hacer limpieza en un área y asegurarnos que no hayan isótopos. A wipe test plate with our Ranger and swipes can save time and money. Un equipo como estos con una lámina de prueba que la veremos más adelante puede salvar mucho tiempo y dinero en estos procesos de limpieza. Many facilities are required to send out their swipes to an outside entity for testing, and this comes at a cost. En muchas de estas industrias, cuando después de que hacen esta limpieza tienen que tomar unas muestras y estas muestras tienen que ser analizadas en un laboratorio para demostrar que efectivamente estuvo bien hecha. In-house first and make sure that everything is clean. When you send out your swipe to the outside entity, you're a better chance of not having a positive comeback. Y usualmente cuando uno utiliza un instrumento como el Ranger para este propósito, lo que está haciendo es asegurarse de que la limpieza va a quedar bien hecha y que pronto no va a tener una reclamación de esta entidad externa o de que algún proceso no estuvo bien hecho. Searching and locating of isotopes and also radioactive seeds used in therapies. Esto también me permite poder identificar de pronto isótopos que estén sueltos o de que hayan quedado en algunas terapias realizadas. When doing therapies with seeds, they have to count them all when they're done. If they're missing any, locate the missing seed. Sorry, but I need you to repeat that one again. The internet. Maybe I think Okay. maybe if you turn off the camera, maybe will be better. Turn off our camera. Yes, I think maybe it's better because sometimes I'm not hearing well. Okay. Do you want me to repeat my last? Yes, In please. search of seed, yes, if in therapies using radioactive seeds, find it with the Ranger or Gamma View. Usualmente en terapias donde utilizan algunos isótopos o algunas muestras con radiación, tienen que hacer un conteo de esas muestras y una forma de hacerlo es con los instrumentos como el Ranger o el Gamma View. Also in the hospitals and labs, our area monitors are used. The area monitor can set to be to alert. It is a stationary unit. También en este tipo de laboratorios y hospitales médicos utilizan lo que son equipos de monitoreo de área, los cuales son unos equipos fijos, sensores fijos, que dan alerta o nos avisan cuando algo no está bien en esa área. The area monitor can also be used to allow the release of a patient. Este tipo de monitores de área también nos permiten evaluar cuándo podemos efectivamente permitir que un paciente, por ejemplo, salga de una cuarentena o de un aislamiento. Do I have you, Nicholas?
No, I don't hear the last one. I stay in Okay. the patients. Emergency response and hazmat. Otra aplicación es lo que es respuesta a emergencias y atención a desastres. Okay, so after a response, alert Frisker, it's a no-go instrument that is used in triage to scan patients. Por ejemplo, cuando hablamos de una respuesta a emergencia, tenemos equipos como el Frisker, que es un equipo que me permite saber si estoy o no, o si puedo entrar o no a una zona o acercarme a alguna persona que pueda haber tenido exposición con radiación. And our Ranger and Ranger EXP are also used, and they can also be used to locate sources or a dirty bomb. Y también se utiliza mucho la familia del Ranger, la cual nos permite identificar en esos desastres fuentes de radiación o también qué material puede estar contaminado. Okay, so I'm going to leave now with Robin going on to our instruments. Go ahead and check over the PowerPoint of the industries and uses. And in the meantime, let me give you Robin Kramer. Ok, ahora vamos a pasar a Rob, quien nos va a mostrar un poco de lo que es en la práctica el uso de este tipo de instrumentos y quien estará con nosotros en este momento. Hello. Buenos días para todos. Buenos dias. I am Robin Kramer. I'm the Quality Assurance Manager. I'm an RSO here and a technician. I'm going to guarantee our instruments are easier to use than setting up the. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Rob, yo soy el encargado de toda la parte de control de calidad y también desarrollo muchos los productos. Y en este momento pues voy a mostrarles cómo se utiliza uno de los instrumentos para que vean cómo es de fácil configurarlo y que puedan ver que puede cumplir con todo esto que hemos hablado de tener alarmas y demás necesidades para este tipo de aplicación. Rob, I'm not seeing well your video. I'm seeing kind of blurry. Set up a view of our instrument. I will be in depth as I can, but I will encourage you to go to our website, seintl.com, where all of the manuals are there and a lot more information. Va a tratar de mostrarnos lo más fácil que pueda el instrumento, lo está mostrando en tiempo real, pero igual nos invita a visitar su página, que es international.com, donde por supuesto hay también otros videos y otro material que podemos utilizar. Real fuzzy. I will be using a Ranger for this demonstration, and hopefully it will get less fuzzy as my technical advisor is working on the camera right now. Bueno, y para este ejemplo vamos a utilizar un equipo Ranger, el cual es el que estamos tratando de enfocar en ese momento y el cual la persona que me está ayudando en la parte del montaje está terminando de enfocar para que podamos verlo bien porque se está viendo un poco borroso. Good. Press the center button. It will beep once. It'll show you the serial number. It will show you the unit and then all of the available icons. Cuando queremos encender el instrumento, vamos a presionar el botón de la mitad, en el caso del Ranger, el cual es muy parecido en todos los modelos la interfaz visual. Y cuando lo presionamos, escuchamos un pitido donde nos va a mostrar el serial del instrumento, el firmware y qué opciones son las que tienen, por ejemplo, de calibración y de alarma. 30 seconds, indicating enough data has been gathered to start good surveys. Y después de 30 segundos va a confirmarnos que suficiente información pudo ser recolectada del ambiente para poder tener una medición correcta. Through the center buttons, we can go through all of the modes quite easily. We have counts per minute, micro R, MR. You see that okay? There we go. And raw count.
Con el botón de modo vamos a poder cambiar el modo de medición del instrumento. Entonces ahí hicimos un paso por todos los modos que tiene. Podemos tener conteos por minuto, conteos por segundo, diferentes unidades como microsieverts, millisieverts, incluso también un conteo, digamos que crudo. This button turns on a backlight. Very nice. And there is a button to mute the audio. Tenemos también un botón, el que tiene como el bombillo, el cual nos permite encender lo que es la luz de fondo cuando necesitemos pegar mejor la pantalla, y también un botón que es el que tiene el menos, que nos permite silenciar el instrumento si no queremos que esté todo el tiempo emitiendo ruido a medida que va detectando fuentes de radiación. All of these features work. It is set for 10 minutes. You can set it for however long or short you desire. Very useful for wipe test, which I'll get to in just a minute. El botón, por ejemplo, de conteo nos va a permitir cambiar los parámetros de los conteos. Está predeterminado a hacer un conteo de 10 minutos, pero podemos cambiarlo por el tiempo que sea necesario. Usualmente se utiliza ese tiempo, el cual es muy útil en ciertas aplicaciones que nos mostrará más adelante. Key, the Monitor 200, the Monitor 1000 EC, and the Gamma View. They all share similar things, including a menu. Todos los instrumentos, incluyendo la familia del Ranger, la familia del 200cc, la familia del Gamma View, y la mayoría de los instrumentos, de hecho, comparten una interfaz muy similar y un menú también muy similar. Average, data logging. For the EXP and Ranger only, you can pick efficiencies, a return to defaults, and access to Bluetooth, which we will also get into in a minute. Y el menú va a ser muy parecido como lo mencionamos, donde vamos a poder tener la función de un promedio automático que debería estar encendido siempre, la función de registro de datos. En el caso de la familia del Ranger podemos jugar con lo que son la eficiencia de los picos. También tenemos una opción de volver a la configuración original de fábrica y una opción de Bluetooth que podemos, más adelante vamos a ver exactamente qué nos permite hacer. Exits the menu once again. I did talk about the Setable Alarm. Here is my Setable Alarm. From here, the user can go up or down to set a specific area for an alarm. Con el botón de alarma podemos entrar al menú de configuración de alarma. Ahí podemos ver que estaba ya seteada una alarma, pero podemos cambiarla y podemos ir arriba hacia abajo dependiendo del área que vayamos a evaluar. I have muted the sound at this point in time to show you that even with the mute, it will still alarm. Y podemos ver en ese momento, pues lo que se hizo fue que se silenció el equipo, pero colocando esa pequeña fuente de prueba, podemos ver que incluso así esté silenciado, cuando colocamos o tenemos niveles altos, él va a estar dando alarma mediante el LED, y en la pantalla también indica cuando alcanzamos el nivel de alarma predeterminado. Mantle from a Coleman lantern that people use on camping trips or when the power goes out and you need light. Esto, por ejemplo, It has thorium-232 in it. Por ejemplo, esto es un elemento que se utiliza mucho en Estados Unidos en camping, que se utilizan las lámparas que se usan cuando pues no hay luz y necesitamos encender la luz. Y como podemos ver, de hecho, ese tiene un isótopo radioactivo y tiene un alto nivel. This is a small piece of Fiestaware, which has uranium-235 in the glaze for the paint. Este, por ejemplo, es un trozo de un material de pintura que tiene incluso un material reactivo de uranio, y como podemos ver también nos va a mostrar la alarma. Slides onto the Ranger on built-in rails, just like that. So can you repeat? I missed that one. This is the wipe test plate, and it slides onto the Ranger through some built-in rails.
Esta que estamos viendo ahorita es una placa que llaman ellos blanco de prueba, que simplemente se desliza en el Ranger, como lo mostraba él, para poder hacer ciertas pruebas. This is a typical swipe. I would use an S-shape motion to wipe a countertop and then place it on the wipe test plate and do a timed count. Y este, por ejemplo, es una especie de filtro que se utiliza o de trapo, digamos, en la traducción, en el cual yo puedo colocarlo en la placa para hacer un conteo y verificar cómo se encuentra. A general rule of thumb is to establish your background count and then check your swipe. If it is 3 times over the background, you might need to go back and re-clean and retest. Usualmente una regla de que esté bien todo, se utilizan esta prueba para poder compararla con lo que está en el fondo. Si lo que nos da la prueba es 3 veces lo que usualmente encontramos en el fondo, es un indicativo de que puede que necesitemos mandar al equipo a hacer una prueba o una calibración. Here is our gamma view. You can already see that it's more sensitive and the background counts reflect that. Aquí podemos ver, por ejemplo, otro modelo que es el Gamma View y de hecho podemos ver en pantalla que es un equipo mucho más sensible y que detecta niveles mucho más bajos de radiación. Let's see what it does to the count. Very sensitive probe. Esta, por ejemplo, es una sonda que, como podemos ver, es supremamente sensible cuando le ponemos algún test, alguna fuente de prueba. Podemos ver que es muy sensible y reacciona muy rápido. Now the gamma view is able to set a window if you are looking for a specific isotope and you know the energy. The setup for it is very lengthy, but it is in the manual on the website. Este equipo tiene una particularidad y es que nos permite, si estamos buscando un isótopo en especial y conocemos la energía de ese isótopo, él nos puede permitir una ventana para poder identificar esas fuentes específicas que queremos identificar de radiación. Por supuesto, ese procedimiento se puede hacer, pero pues no lo explicar acá, están en los manuales del equipo y es un poco más sofisticado hacerlo. Right out of the box, the gamma view has been calibrated to cesium-137 and will read the energy from I-129. Este equipo usualmente se calibra, por ejemplo, con una fuente de cesio 137. Una vez se entrega al cliente y una vez lo sacan de la caja. Next slide. The Observer software works with all of the Ranger family instruments. It allows you to record data, which you can set on the device itself. It allows you to download that data and put it on a spreadsheet. El software Observer básicamente lo que permite con todos los instrumentos es poder registrar los datos y en este software vamos a poder descargar esos datos, enviarlos a una hoja de cálculo o exportarlos para poder utilizarlos en nuestros cálculos. And through the web, sorry. We recommend that through the software, you also set the time and date for your local region when you are making a data logging happen. Y también por este software es por donde podemos sincronizar lo que es la hora y fecha para que queden las mediciones correctamente con la estampilla de tiempo y de fecha de la región donde están. This is the Observer Bluetooth app. It's a free app that we offer. It's only for Android right now. Este que nos está mostrando es una aplicación que tienen ellos que se utiliza por medio de Bluetooth que se llama Observer. Es una aplicación que es gratuita. En este momento solo está disponible para dispositivos Android. You can set up the Gamma View to send a text or an email once you have surveyed an area, and it will include your GPS coordinates as well. Y uno puede con esta aplicación incluso configurar enviar un correo donde va a quedar como todos los datos
van a quedar todos los datos de lo que uno está midiendo, incluso, incluso enviando las coordenadas del GPS donde uno hizo esa medición o registró la medición que estaba haciendo. And again, this is for the entire Ranger family. Y de nuevo, esto está EXP, disponible para toda 200. la familia de Ranger. Okay. My next instrument is the Frisker. This is a very simple go, no-go instrument used for a quick look at contamination. Este instrumento que está mostrando se llama Frisker, que es un modelo enfocado en ser una herramienta que nos permita definir si podemos o no entrar para evaluar una zona o una fuente. I'm never sure when you're done. It displays in counts per minute, counts per second, micro R, and nanosieverts. Este equipo permite tener 4 modos que básicamente es conteo por minutos, conteos por segundos, microrads y nanosieverts. Once 1,000 micro R is achieved, it will switch to MR. Tiene un modo en el que pasa, It will go to microsievert. si él tiene un modo en el que tiene una autoescala, entonces después de que pasa cierto nivel, va a pasar automáticamente de de micro a milli y viceversa. As the name implies, it's for frisking anything, cargo, people, desktops, anything that you think may be contaminated. It also has Como lo dice su nombre, es para hacer como un screening siempre de cualquier cosa que necesitemos hacer un screening, bien sean personas, cargamento, áreas, fuentes, es la idea de ese instrumento. there is no software for the frisker. It is that simple. El Frisker es muy sencillo, lo mantenemos simple, no tiene ningún software, es solamente una herramienta para poder saber si o no hay presencia y más o menos qué nivel. This is the Sentry, a wearable alarm and only have it vibrate at certain levels. Este es el Sentry, que básicamente es un dosímetro de radiación. Este dosímetro lo que permite es configurar una alarma y darnos una indicación por vibración cuando cumplimos una alarma y también audible. The Sentry has its own software. It will allow you to change the dose and rate, warning level or alarm level. This allows you to let you know if you are getting close to your rate, which would be a warning. El Sentry nos va a permitir por medio de un software, tiene un software y el software nos va a permitir, por supuesto, cambiar estos parámetros como es la dosis, vamos a poder cambiar la dosis que le estamos poniendo que esa persona no debe cumplir y también los niveles de alarma, donde hay un nivel de alarma cuando alcanzamos la dosis, pero también hay un nivel que nos avisa cuando estamos cerca de alcanzar la dosis y nos previene para saber que estamos cerca de ese punto. Don't forget, the software is a free download. The data logger is set up to automatically record data every time the unit is turned on. The default is 10 minutes. Este equipo tiene un software que no olviden es gratuito, se puede descargar y el equipo tiene un registro de datos el cual está configurado para que se encienda. Cuando enciende el instrumento, él empieza a grabar datos y el intervalo de grabación de datos preconfigurado es de 10 minutos. Now on to our analog family of instruments. This is the monitor 4. A slide switch turns it on and has a battery check. Ahora vamos a hablar de los instrumentos analógicos. Tenemos una familia de instrumentos analógicos que es el que muestra en pantalla, que es el monitor 4, el monitor 4. Básicamente es muy sencillo, tiene un botón para encenderlo o apagarlo, incluso para hacer una prueba a la batería. It also will there is a slide switch to change ranges when the radiation goes above certain levels at certain ranges.
You can then move your slide switch to adjust accordingly. Y tenemos también otro botón que es el de la derecha, donde básicamente podemos ir cambiando el rango o ir cambiando la escala donde estamos midiendo. Cuando superamos cierto valor, con ese botón vamos a poder ir ajustando a que la aguja analógica nos vaya mostrando en el rango correcto de los niveles de radiación. The Monitor 4 family includes this Monitor 4, an energy compensated model, and the MC1K, which is only for gamma and X-ray. Y esta familia tiene el modelo básico, un modelo que tiene una compensación de energía y otro modelo que es el MC1K, el cual es dedicado solamente para radiación gamma. The area monitor you've heard so much about. El monitor de área del cual hablamos bastante en la parte de aplicaciones e industrias. The area monitor is available in many different applications. We have 3 tubes that we use right now, but we can work with El monitor de área se puede usar en diferentes aplicaciones y hay muchas formas de configurarlos. En ese momento tenemos 3 diferentes sensores o tubos que utilizamos, pero básicamente podemos configurar eso dependiendo de la aplicación. We also offer the area monitor with a 1x1 or a 2x2 scintillation probe. We also offer a 1x1 internal scintillation probe. Y estos equipos los podemos ofrecer con diferentes áreas de detección, puede ser de 1x1, 2x2, dependiendo de lo que queramos medir. The area, also a free download, can be configured to work on your server so you can plug in multiple units to the same software. El software de este instrumento, que también es gratuito y también se puede descargar en la página web, va a permitir configurar incluso la conexión del equipo al servidor del cliente e incluso poder hacer una red, o sea, poder tener varios equipos midiendo y transmitiendo datos al servidor. The monitor can also be used with just a local PC or as a standalone unit. El equipo puede ser See if we can- utilizado, por supuesto, con un computador local o también podría ser utilizado como una unidad todo en uno, donde simplemente yo la tengo ahí midiendo y dándome información en tiempo real. Through the software, you can also collect data. A través del software podemos, por Reports. supuesto, recoger todo lo que es la información o la data y así como hacer ciertas configuraciones de ciertos parámetros. I was able to make an alarm. The alarms are settable through the software, and when an alarm goes off, you can send that notification through either a text or an email or both. Aquí logramos alcanzar una alarma. Todas las alarmas también son configurables por el software y cuando una alarma es alcanzada o otra vez desciende a un nivel normal de concentración, esa alarma puede ser enviada por un mensaje de texto o por un mail. Puede ser por cualquiera de las dos. I don't know if you were able to hear that, but that was a muted alarm. It is very loud. La alarma de este equipo es bastante fuerte. De hecho, ahorita vimos que se encendió la alarma está muteada porque la verdad suena muy duro. My next slide. This is a multi-channel analyzer that is capable of using all types of probes and GM tubes. Este que estamos viendo ahora en pantalla, que es el URSA 2, es un analizador multicanal que permite conectar diferentes tipos de sensores y diferentes contadores. Through the software, you can do an energy identifier that is built in the library. There are 497 isotopes in that library. Hay una librería donde podemos tener hasta 490 diferentes tipos de isótopos y a través del software podemos hacer lo que es la medición
configurar la medición de esos isótopos y el conteo. This is an excellent laboratory tool, not so much. Sorry, Rob, I don't hear that one. Again, the internet sometimes is crazy. That's fine. I said that that was an excellent laboratory tool, not so much in the field. Esta es una herramienta muy útil para un laboratorio, pero no es muy útil cuando queremos hacer una medición de campo. On to the pen dosimeter. Hablando ahora de lo que es el dosímetro. On yourself. Go ahead. Ahora hablando un poco de lo que es el dosímetro de esfero o en forma de esfero, que es el que está mostrando en este momento. It is a direct reading dosimeter, so any time of the day you can hold it up, look through the eyepiece, and see how much exposure you have had. Este es un dosímetro que todo el tiempo está recogiendo información, es en tiempo real. Entonces, este dosímetro básicamente en cualquier momento del día podemos tomar el lápiz, el esfero, y poder saber cuál es la dosis que está recibiendo esa persona que lo tiene puesto o lo tiene cargándolo. To reset the pen, we offer a device called the charger. It uses piezoelectronics to put up enough voltage. Para resetear el dosímetro utilizamos una pistola que básicamente utiliza unos elementos piezoeléctricos que lo que hacen es poner suficiente voltaje para de nuevo borrar lo que está grabado causado por la dosis o por lo que ha percibido radiación el esfero. Y también para leer la lectura interna. The operation of this is much simpler than this webinar. You place the pen in the top of the and drop in to the clamp. La operación de este dosímetro de esfero es mucho más fácil incluso que toda la logística de esta webinar. Es solamente colocar el esfero en la pistola, así como lo mostró Rob. We then squeeze this black lever while looking through the eyepiece until the fiber gets to 0. If you go a little too far, there is a button to discharge some voltage to get you back to 0. When you're ready to take it out, press the Básicamente ahí como lo mostraba, lo que podemos hacer es con la parte metálica gris, ahí vamos a regular ese voltaje hasta que podamos resetear el dosímetro. Si por alguna razón nos vamos por debajo de 0, incluso hay un botón que lo que hace es volvernos a llevar un poco más arriba y de esa forma podemos leer y configurar el equipo. That is the end of my presentation. I hope it was easy enough to understand. And we are now going to go to a question and answer period if we have enough time. Don't forget, SEINTL.com for all your radiation questions. Bueno, esta era la parte, digamos, práctica de la presentación. Esperamos que hayan podido entender un poco los diferentes equipos y las diferentes aplicaciones de cada uno. Y ahora, si les parece, vamos a una parte de preguntas y respuestas, si nos da el tiempo. Y de nuevo, recuerden que si necesitan más información, pueden entrar a la página de SE International, que es seinternational.com, donde pueden tener mucha más información. Herman? What you got? Wilson Rodriguez has a question. Hey guys, good morning. Thank you for your excellent presentation. Will you be able to elaborate a little bit? Again, I know there's a time problem, but it's very important for people to understand the true basics of radiation and the health effects and the regulations that exist. I think it's very important for people to understand is not just the instrument, is what is the health effect. And I think you guys had that in your initial presentation that you guys skipped over,
on the basics of ionization. So I don't know if everybody agrees, but if you guys could spend a little more time talking about that. You had some pictures of burns of people, radiation, and so on and so on. So I think health effects is very important. You know, what do you have to measure is one question. What does the regulation say is another question. And what you have. We understand very much what you have. I understand very much what you have. But I think the people that are there, the 170 some people that are 157 attendees, a lot of them, I don't think they really understand. So it would be nice if you guys could emphasize on that. Okay. The dangers. Yeah. I don't care who answers. If we want to pull up those pictures that we have from the slide. When you put the slides, I will translate that. Bueno, Wilson, lo que está mencionando en ese momento es que sería importante que sabemos que el tiempo está corto porque tuvimos So, ciertos problemas técnicos, pero la idea es que podamos ver un poco o hacer un poco énfasis en los efectos que tienen todos estos temas de radiación y las diferentes regulaciones que nos competen a los que estamos como en esta industria. okay. Nicholas, you ready? I'm ready, you can go. Okay. Yeah. Okay. So what we have here is by overexposure radiation. Lo que tenemos en estas fotografías básicamente son imágenes de lo que pueden ser los efectos cuando estamos sobreexpuestos a una fuente de radiación. Yeah. And this first image here that's black and white, it's a firefighter from Chernobyl. Lo que tenemos, por ejemplo, en la primera imagen que está en blanco y negro, es de hecho un bombero que atendió el desastre de Chernobyl. Yeah. You can see he had a whole body dose and he has some pretty severe burns. You can see those over most of his body. Y lo que podemos ver es que los efectos, por supuesto, ahí está la dosis completa que tuvo, que es muy alta, y podemos ver que tiene muchas partes de su cuerpo afectadas por esa radiación. Yeah. And over here on the right is a fluoroscope injury. En la parte de la derecha lo que podemos ver es una herida por fluoroscopia. Beam X-ray, and it's used to create like a video X-ray. So it's like a normal X-ray would be like a snapshot. Usualmente esa técnica de fluoroscopia se utiliza cuando queremos tener un video de rayos X. Usualmente cuando tenemos una imagen diagnóstica tenemos como si fuera una sola imagen, como si fuera una toma de pantalla. So a fluoroscope would be like an X-ray video. And this gentleman here, this was an accident with that constant beam X-ray. Y la fluoroscopía, en vez de ser una imagen, lo que hace es como si tuviéramos un video de rayos X. Y esa foto que estábamos viendo es un accidente, de hecho, por un mal manejo en ese examen o en ese procedimiento. Okay, the next slide, you'll see radiographers' burns. They pocket and kept it there. And you can see the severe burns from that radiation. Y aquí podemos ver lo que en la parte izquierda estamos viendo un accidente de un radiógrafo, el cual tenía una fuente de radiación que de hecho sin darse cuenta la estaba llevando en el bolsillo de atrás y podemos ver el efecto de una quemadura de este estilo. Think the dose. So with radiation also, you can't smell it. They don't taste it. They think they're just putting something in their pocket, but it is extremely dangerous. Con la radiación tenemos un problema muy serio y es que no hay forma de que nuestros sentidos lo puedan detectar. No podemos olerlo, no podemos saborearlo, podemos tener algo en nuestro bolsillo que pensamos que no es peligroso y resulta que puede ser muy peligroso. So you can see this radiographer got 20,000 rems of a dose. That caused that burn.
Podemos ver que este radiógrafo de la izquierda, de hecho, tuvo una dosis superior a los 20.000 REMS. Normal background is about 100 millirems. So that is a difference. Usualmente, cuando hablamos de una radiación de fondo, estamos hablando, por ejemplo, de 100 milirems. Entonces podemos ver que hay una diferencia bastante considerable. And then the picture on the right, you can see a radiographer got 2,000 to 3,000 rem. Y en la fotografía de la derecha podemos ver un radiógrafo que tuvo una dosis alrededor de los 2.000 o 3.000 REMS. Their hands were in the wrong place. Sus manos evidentemente estaban en el sitio que no debían estar. And so that's why actually radiographers and even radiation technicians cannot have their hands in the beam. Sometimes they want to hold a patient. They cannot. Y por eso es que los radiógrafos no pueden utilizar sus manos cerca de lo que es la lámpara o lo que es la fuente que está en ese sitio. Algunas veces lo hacen para sostener al paciente o para apoyarlo y no pueden hacer esto. Okay, Does so that answer your question? well, I'm going to add one quick thing here. So the pictures that we just went through are pictures of some pretty high level exposure. Una aclaración, por supuesto, es que todas estas fotos que estamos mostrando fotos donde estamos en un nivel de exposición bastante alto. If you're dealing in an industry that is dealing with radioactive sources, this kind of high level exposure is possible. Cuando estamos hablando de industrias donde hay elementos radioactivos, estamos hablando de industrias donde evidentemente estos niveles de exposición pueden ser reales y pueden ser muy frecuentes. But that being said, you can get damage that you can't see from exposure that's less that can still be harmful. Pero habiendo aclarado eso, a veces el otro lado de la moneda puede ser incluso peor porque cuando hay radiaciones de muy bajos niveles podemos estar haciéndonos daño sin darnos cuenta. Yeah. Inhaling and ingestion can actually cause quite a bit of damage from surface contamination. Entonces podemos tener efectos cuando estamos en un espacio donde estemos inhalando este tipo de radiaciones que pueden estar teniendo un efecto sin darnos cuenta porque no son tan elevadas como en estas fotos. Like I said, the damage you don't see, cancer, chromosomal damage. Y como nos menciona, hay daños que no podemos ver, daños que pueden producir un cáncer, daños que pueden producir cambios en nuestros cromosomas que no estamos viendo como una quemadura cuando estamos a estos niveles tan altos. Okay, I hope that gives a little bit of an idea of the effect it can have. Y espero pues que estas fotos y esta aclaración o este pequeño espacio nos haya dado una idea de qué tan peligroso, qué tanto daño puede hacer la exposición de radiaciones. Any more questions? We have a lot of questions, I think. Wilson, you have another question? Yes, you guys need to emphasize too on how, some experiences that you guys have had regarding when we had the problem in Japan and how many instruments you sold, how Ukraine with the nuclear facility over there, how Ukraine is also going to bring business to you guys. Some specific examples of sometimes, you talked about people at morgues that are exposed to radiation when they need to do the cause and the effect of somebody dying on radiation. Then you guys have a lot of expertise and experience that we also have in everybody's markets. And like Jason mentioned, I think that it's not one heavy dose, it's the small doses that is going to affect you long term, just like anything that we work with. So that's why we got to measure. In the hospitals,
people that are using the X-ray machines and so on. So if you guys could, be a little more specific on that and give us a couple of stories of Japan and all these other places that really move your product, even in the United States, because you guys been in business for so many years, very successful, that, you guys continue to grow, you guys continue to innovate. And the reasons why you guys innovate and continue to grow. Okay, well, before we talk about the nuclear incidences, I wanted to bring forward the experiences we've had with possible dirty bombs. We've had terrorists, and our Ranger and now our Gamma View would be used for this. And a dirty bomb is going, but people running through the contamination are going to spread it. Bueno, Wilson estaba pidiéndoles como que nos contaran un poco de lo que son aplicaciones concretas en cuanto a su experiencia en desastres que ha habido, donde ellos han sido uno de los que han suministrado instrumentos, por ejemplo, como el desastre en Japón y entre otros. Y ver un poco lo que está mencionando en este momento es que antes de entrar a eso, por ejemplo, menciona ya una aplicación que pasa en el país de ellos, donde se usan estos equipos para un tema de terrorismo, y habla un poco de que algunos elementos como algunas bombas o algunos elementos que utilizan para esto, a veces pueden contaminar la gente, y la gente lo que hace es que está esparciendo como esos residuos de radiación. So when these incidences happen, and then of course, an incident such as Fukushima, our sales go from normal to exploding to the other end, because to members of the public want a detector. Cuando ocurre un desastre como el de Fukushima en Japón, por supuesto, en el caso de ese International, las ventas pasan de un nivel normal y tienen un pico muy alto, porque todo el mundo quiere estar seguro de poder medir y de poder saber si efectivamente está teniendo algún efecto por ese desastre. When Fukushima happened, which I believe was on a Saturday, Sorry, can you repeat again, Beth? okay, yes. When Fukushima happened, it happened, I believe, on a Saturday. By Monday, we were out of stock of instrumentation. Para que se hagan una idea, por ejemplo, de ese evento de Fukushima, eso ocurrió, si mal no recuerdo, Beth, fue un sábado. Para el lunes siguiente, ese International estaba totalmente sin inventario del pico de ventas que hubo. Out in Ukraine, we were bombarded with requests for radiation detection equipment from around the world. Desde que he pasado, por ejemplo, lo de Ucrania, también han tenido un montón de solicitudes y de requerimientos en todo el mundo para este tipo de instrumentos. I'd say sales went 10 times more than normal. Ellos dirían que las ventas, en el caso de ellos, han pasado casi a ser 10 veces de lo que normalmente se vendía. Members of the public get very Sorry, but again, sometimes the internet is intermittent. That's okay. Members of the public get very worried at that point. Cuando ocurren este tipo de desastres, este tipo de eventos, usualmente el público en general se toma muy en serio estos temas, se preocupa y empieza a querer un instrumento. So don't only concentrate on all the industries we deal with. But again, sorry, I need you to repeat because It's okay. It's okay. So I said, aside from all the industries we target and you target, members of the public are a big concern. Y aparte de todas las industrias, aplicaciones que estuvimos hablando, que utilizan usualmente este tipo de equipos, en general el público en muchas partes está teniendo una mayor conciencia y una mayor preocupación de estos temas.
thing he was looking for was like to relate a story. Oh, Somebody. no stories. But what about the guy who put his hands in that we were talking about the other day? Well, that's why I showed the radiographer, yeah. If you're looking at another story of exposure, Están buscando, por ejemplo, otra historia que tenemos de exposición. I was at a conference where they showed a radiologist holding a patient's head because the patient was nervous. Me ocurrió hace poco que en un radiólogo, de hecho, sostuvo la cabeza del paciente, principalmente porque el paciente era un paciente que tenía muchos nervios del examen. Not only did the radiologist get burns, but they were slapped with a fine because they were not following protocol. No solamente el efecto fue que el radiólogo tuvo quemaduras en sus manos, sino que adicionalmente tuvieron una multa por no seguir los protocolos que se supone debían seguir. Great, thank you, Beth. I think that was a good experience to tell everyone. I think we have a lot of questions actually, what I read. Germán, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Que me pareció ver. Sí, es correcto. Hay bastantes preguntas. Vamos a hacer un par de ellas, ¿ok? He's talking to somebody else. We have a lot of questions here. I had answered some of them, but some of them I prefer to waiting for you. This, let me see. About the Ranger Monitor 200. What is the best for use to Ray X at the hospitality section are low? But we're still here. Say that again. Which is better, the Ranger or the Monitor 200, sorry, to measurement, X-ray or the other things at the hospitals and oil companies as a occupational health guy? Okay, so oil companies, the Ranger, because it is specifically material. Para la parte ocupacional de compañías petroleras es preferiblemente mejor el Ranger, porque tiene todas las especificaciones de esas mediciones. The Monitor 200 for X-ray or the Ranger, but the Monitor 200 has a small. Small what? Small what? What? This is the Ranger Small? end window. This is the Ranger end window. It's about 2 inches around. The Monitor 200's end window is 3/4 of an inch around. La diferencia entre el monitor 200 y el Ranger es el tamaño de la ventana de absorción de los rayos. Por eso es que mejor el Ranger. Es mucho más pequeña el del 200. Ahí está el 200, ¿ven? Monitor 200. Exactamente. Ranger. Do the Sentry could be used as a dosimeter, portable dosimeter? Sí, el dosímetro Sentry puede ser utilizado como dosímetro con BIP, sí puede. How linearity or precision has the pen with the radiation? It is exactly what is the error In that linearity? we have it? The linearity on this is very good. The The linearity on the pen is very good. The linearity on the monitor with the Ranger or the 200 is variable due to the
energy, the M1000 has the flattest linearity because we'll not see alpha or low beta. Perfecto. En la linealidad en el PEN que estábamos mostrando, que fue la pregunta que hizo Jorge Palma, es muy lineal, es muy precisa, como dosímetro que tú puedes dejar en área todo el día con la persona y posteriormente leer la lectura con el aparatico amarillo que vimos anteriormente. Los otros equipos depende de dónde se utilice, dónde se coloque el Ranger o el Alpha, de dónde se coloque. Remind everybody, these are general survey meters. Generalmente todos estos son equipos para hacer un despistaje de área. Designed to keep you safe and knowledgeable about your background area. Para mantenernos seguros y tener un área protegida de radiaciones. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Palma y soy oficial de protección radiológica para industria y área médica. No me quedó claro realmente en cuanto a la definición que dieron del Ranger, si es específicamente bastante, ¿cómo se dice?, estable para medir rayos X de diagnóstico médico o únicamente para radiación gamma de los medidores que poseen en industria para control de industria. Porque en el caso del rayo X, como es un disparo muy corto, muchas veces el equipo reacciona muy lento. Entonces quisiera saber si tienen dentro de su catálogo algún equipo que sea un poquito más pronto en respuesta para rayos X de diagnóstico médico. Esa es mi pregunta. Gracias. The question from Mr. Palma is the Ranger has the precision and fast response of X-ray results in the hospitalities in resume. This is getting clear about this. The gene tube is not good X-ray, right? It's good for checking the X-ray cabinet. Right. Right. That's the pulse signature. Yes. GM tubes are not the best for checking X-rays while they're on. They are used to check for leakage when a source is sealed. A scintillation probe responds much faster. Very, very quick in nanoseconds or even a microsecond. So it's very difficult to capture the event. Rob, it got it exactly at the same that the model that you mentioned that can be used to detect immediately. Could you repeat it again? GM tubes are not the best device for checking X-ray when it's on. Scintillation probes have a much faster response time than a GM tube. Is that clearer? Nicholas, could you translate it, please? Lo que está haciendo Rob es que efectivamente lo que son los monitores como el Ranger no son la mejor solución para detectar cuando está el equipo encendido. Porque no son capaces de capturar ese evento, que lo mejor son unas sondas que se llaman sondas de simulación. Yo ya lo voy a preguntar exactamente qué consiste esa sonda. Rob, these simulation probes, what they are? The gamma view. The gamma view is a Like the gamma scintillation view. probe device. Yeah. Sí. Y el equipo que utiliza una sonda de este estilo es el Gamma View. So one thing I want to mention, X-ray
for the Geiger-Müller tube to detect. Sorry, Beth, I need to repeat again. I'm sorry, we sometimes we don't hear well. But for a cabinet, it can check for the leakage of the X-ray. Of the seals, yeah. Visualmente, lo que son los equipos como el Ranger que utilizan un tubo de Geiger-Müller, son utilizados es más para mirar una fuga o algún evento, que no para detectar el evento cuando se enciende, cuando se hace la imagen diagnóstica, sino más que todo para detectar fugas de la fuente. So they are checking the seals that is producing the X-ray. Así que básicamente están midiendo que los sellos de donde se producen los rayos X efectivamente estén bien y no esté por algún lado saliendo algo de esa radiación. ¿Ok? Entonces, como conclusión, efectivamente, como mencionaba en la pregunta, sí, el Ranger y esos equipos son más utilizados es para un tema de evaluar lo que son fugas de la fuente o verificar los sellos de una fuente. Si queremos evaluar lo que es el evento como tal, cuando tenemos la imagen diagnóstica, para ese caso tenemos que utilizar otro tipo de detector que no es un tubo de Geiger-Müller, sino sería una sonda como la que utiliza el Gamma View, para resumir. Okay. Herman, not sure if we have more questions, Herman. No, No. Okay. lo Perfect. podemos contactar a todo el mundo. Sí, yo creo que hay Gestión. algunas preguntas, pero lo que podemos hacer es organizar de pronto algún pequeño documento cortico donde se respondan todo para que todo quede claro y se los compartimos igual que vamos a compartir la presentación y el video de la grabación. Despídete. Bueno, okay. Beth, and all your team, thank you very much for the time and for the presentation. I think we have no more questions. Thanks for everything. I'm sorry we have some internet issues today, but I think was a really good presentation and I believe was really important all you shared with us. I just will say goodbye for everyone in Spanish, and I let you, maybe if you want to have Any some words. questions? Oh. I was going to say, send over any questions that did not get asked verbally. You can send us an email. Yes, And exactly. That's what I say to everyone, that we can do like a small document with all the questions we have and the answers, and we can share with them same as we will share the presentation. Okay? And share the presentation. Yes, please share the presentation. Yeah, the presentation has a lot Of of course. information. Of course I will share. Of course I will do that. Okay? Let me say goodbye to everyone. Bueno, con esto terminaríamos la charla. Muchas gracias a todos. Como les mencionaba al principio, vamos a enviar la presentación y también el video de la grabación. Y vamos a tratar de hacer un pequeño documento que recopile todo lo que son las preguntas que pronto no se contestaron. Y ese International va a ayudar a contestarlas para que también les compartamos como ese documento y quede todo muy claro. De todas formas, si hay alguna otra pregunta adicional, nos pueden contactar tanto a cualquier equipo de Intecon o cualquiera de nuestros partners o distribuidores en Latinoamérica, o también incluso directamente a ese International, que con todo gusto ellos contestarían cualquier pregunta. Muchas gracias por su tiempo y esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Thank you again, Beth.